Einen schönen guten Morgen im Klangraum Krems Minoritenkirche. Herzlich willkommen bei den Europäischen Literaturtagen 2022. Wie ein böser Traum. Yara Nakahanda Monteiro und Ivana Sajko erzählen in ihren Romanen von Krieg, von Familie, von Liebe und von Ratlosigkeit. Kann Humor etwas sein, das wie die Hoffnung über diese Ratlosigkeit hinausweist? Die Lesungen und das Gespräch moderieren wird Rainer Moritz. Rainer Moritz ist Autor, Germanist, Literaturkritiker und Übersetzer. Er war viele Jahre im Verlagsgeschäft tätig und leitet heute das Literaturhaus Hamburg. Er ist auch für einen Proustianer wie für mich wichtig, Vizepräsident der Marcel Proust Gesellschaft. Bitte, Rainer, mit deinen Gästen nun auf die Bühne zu kommen.
Wir müssen komplizierte Geräte hier einstecken. Ich hoffe, es klappt alles. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier im Klammraum. Wir tun genau das, was Walter Grond angekündigt hat. Wir sprechen über zwei Bücher. Eines ist in diesem Jahr erschienen, das andere im letzten Jahr. Ich werde die Bücher nachher vorher. Wir werden über Ivana Sajkos Jeder Aufbruch ist ein kleiner Tod in der Übersetzung von Alida Brenner bei Volland und Quist erschienen sprechen und über Yara Nakahanda Monteiros Buch Schwerkraft der Tränen bei Heimon im letzten Jahr erschienen. Wir wollen die beiden Bücher einzeln vorstellen. Wir werden kleine Lesepassagen aus diesen Büchern hören, damit Sie einen Eindruck von der Prosa bekommen. Und wir möchten beginnen mit diesem Buch von Ivana Sajko, Jeder Aufbruch ist ein kleiner Tod. Die Autorin, das hat sehr viel auch mit der Handlung des Buches zu tun, in Kroatien geboren, Autorin, Theaterregisseurin, mehrfach ausgezeichnet. Es sind mehrere Bücher von Ivana Sajko auf Deutsch erschienen. Familienroman, Liebesroman waren wichtige Bücher und jetzt eben dieses neue, dieser dritte Band. Jeder Aufbruch ist ein kleiner Tod. Wir werden sehen, was dieser Titel bedeutet. Ich will vielleicht ganz von vorne beginnen. Dem Buch sind mehrere Mottos vorangestellt, unter anderem ein Motto von Franz Kafka, eine kleine Erzählung. Was hat es damit auf sich? Wie kam es zu diesem Kafka-Motto für dieses Buch? Motto sind ja wichtig für Romane, weil sie schon vorausdeuten, was passiert im Folgenden. Warum Kafka? Well, it's very the reason why Kafka is at the beginning of the book has actually a lot to do with my translator, Alida Bremer. Because we have worked for 20 years now. She translated 7 of my books into German. So it's sort of like a long and fruitful relationship that we have. And in Croatian edition, there were no Kafka. And Alida has sort of like always a special kind of interpretation of what I do and how I write and what I write and how I live and in which way the living is connected with writing and themes and everything. And then she said, you know, it would be great if we would have this little passage from Kafka at the beginning of this book, because it's sort of, especially for German reader, it brings you closer to a German reader. And because we also spoke how to cope with the title, because the title in Croatian would be literally Little Deaths, but that would be like about orgasm, so it didn't fit. And then we were speaking about departure, leaving. What is the right name, for this act of leaving, but in the same time beginning something, saying goodbye. And so we found this Aufbruch. And so it's Kafka has a special a special place, because it also reveals this connection that I have with my translator, which is on the other hand also connected with being a writer that is outside its language, its homeland and so on. So it's complex. I'm very glad that you asked me about Kafka. Nein, und der Aufbruch, wer hier aufbricht, um welche Person es geht in diesem Buch, das werden wir gleich sehen. Das eint beide Romane, es sind Reisebücher in gewisser Weise. Der Ort, wo man ist, wird verlassen und man sucht woanders etwas. Ich glaube, bevor wir über den Roman sprechen, Ivana Sajko, hören wir ein kleines Textstück. Ich bin heute in vielfacher Funktion hier. Ich habe auch die Schauspielerfunktion übernommen und darf nun die ersten 2-3 Seiten dieses Buches in der Übersetzung von Alida Bremer Ihnen vorlesen. Jeder Aufbruch ist ein kleiner Tod. Ich beginne im Zug mit dem Schreiben auf dem Weg von Punkt A zu Punkt B, von jenem kleinen Küstenort in Richtung Berlin. Ich starre durch das Fenster auf die Reste der Stadt, auf die unvollendeten Häuser an der Peripherie, auf die Lagerhallen des Industriegebiets und auf die verkümmerten Bäume entlang des Flusses, an deren Ästen zerrissene Plastiktüten wie Fledermäuse hängen. Es fällt mir schwer, in diesem Abteil zu sein, es fällt mir schwer, in dieser Haut zu stecken, in der Rolle eines Reisenden. Ich habe vergessen, wie man reist, wie man sich der Gnade oder der Ungnade einer Wegstrecke überlässt, wie man verzeiht. Ich habe vergessen, wie lange ein Mensch einfach stehen bleibt und zurückschaut zu Punkt A, der immer schneller entschwindet, wie lange er weiter nur so dasteht, steht und gar nichts anschaut, ob ihm dabei die Tränen kommen,
Ich öffne das Notizbuch, aber ich habe keine Antwort. Ich schreibe auf dem Weg von Punkt A zu Punkt B, von jenem kleinen Küstenort in Richtung Berlin. Ich starre durch das Fenster auf die Reste der Stadt, auf die unvollendeten Häuser an der Peripherie, auf die Lagerhallen des Industriegebietes und auf die verkümmerten Bäume entlang des Flusses und so weiter. Ich schreibe auf die einzige Art, die mir zur Verfügung steht, indem ich in Meandern um das kreise, was mich am meisten schmerzt, was nicht zu ändern ist, da es sich gerade hinter meinem Rücken zu einem Nichts verkleinert. Ich wühle im vergangenen Sommer, ich wühle im vergangenen Winter, ich wühle auch im Herbst davor. Ich verliere mich in der Ähnlichkeit der gleichen Tage. Ich kehre in Nachmittage zurück, die ich zwischen feuchten Laken verbracht habe, auf dem Bett, das vom vielen Alkohol wie ein Sterbebett wirkte, in die Katerstimmungen, die von Depressionen hervorgerufen wurden, in die Depression, die vom Misserfolg verursacht wurde, von der Langeweile, von der Provinz, genauso wie vom Mangel an Talent, meine Not zur Erschaffung eines Meisterwerks zu nutzen. Ich höre mein eigenes Schweigen, durch das die Jahreszeiten rauschen, durch das alles zum Teufel geht, während ich einen Tag nach dem anderen zum 10., zum 100., zum 200. Mal sterbe. Während ich aus dem Bett die Schatten beobachte, die sich durch die Ritzen der Jalousien in das Zimmer hereinschleichen, über die Decke huschen und sich von dort über die leeren weißen Wände ergießen. Ich mache nichts anderes. Ich beobachte nur die Lichter auf den Wänden oder die Muster auf dem Parkett oder meine eigenen Zehen, allzu hölzern geworden, um mich zu bewegen. Meine Jahre vergehen, ich stelle nichts mehr dar. Ich hinterlasse keine Spuren, außer ab und zu ein paar Zeitungsartikel, die nur das menschliche Elend beschreiben und dementsprechend ebenfalls honoriert sind. In derselben Zeit raucht sie in der Küche und starrt durch das Fenster, so wie ich jetzt. Sie starrt in das Nichts, zu dem wir uns reduziert haben, und wartet und wartet und wartet auf meinen Abschied, für den ich eine ganze Ewigkeit brauche, da ich mir die Freiheit nehme, meinen Aufbruch aufzuschieben, jene Wände anzustarren, das Parkett und die eigenen Zehen, mich zu bemitleiden und zu wiederholen, dass ich nicht dorthin gehöre, so wie ich nirgendwo hingehöre, dass ich nichts verlange und mir nichts wünsche, außer zu schreiben. Aber genau das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, weshalb ich schweige, obwohl mein Schweigen nur bei ihr und niemandem sonst Narben hinterlässt, genauso wie niemand außer mir die Bücher, die ich nicht geschrieben habe, vermisst. Das ist unser Leben, das war unser Leben. Das war unser Leben noch vor einer Woche. Das waren unsere Tage. Das war mein Kadaver in unserer Wohnung, die ich als unwirtlich bezeichnete, die ich aber nie verließ. Sie bezeichnete sie als Schweinestall, obwohl sie alles tat, um zu verhindern, dass diese Wohnung sich tatsächlich in einen Schweinestall verwandelte. Sie putzte, kochte und dekorierte die Regalbretter mit Kakteen. Sie bemühte sich, damit alles etwas heiterer wirkte, allerdings erfolglos. Ich meinerseits bemühte mich gar nicht. Ich redete mich heraus mit dem Gedanken, dass ich nur im Vorbeigehen hier sei, dass ich von ihr nichts verlange und nichts erwarte. Deshalb könne ich auch nicht verantwortlich sein für ihre Unzufriedenheit. Ich suchte nach Ausreden und nahm mir die vorlaute Freiheit, die ein Mann sich gegenüber einer Frau herausnimmt, während sie angeblich diese Freiheit gar nicht benötigt. Ich gab vor, ein derartiger Mann zu sein und bemühte mich, sie in eine derartige Frau zu verwandeln, eine, der durch mein Verschwinden das Recht abhanden kommt, gebunden zu sein. Genauso wie der Grund, unglücklich zu sein, in dem Schweinestall, in der Gesellschaft eines depressiven Trinkers, eines angeblichen Schriftstellers und Gelegenheitsjournalisten, zwischen meinem Glas und ihrem Aschenbecher, unter Bedingungen, die man ruhig den Abgrund, in dem die Mehrheit lebte, nennen konnte. Und der Abgrund, in dem die Mehrheit lebte, wurde zu unserer Gewohnheit, zu unserem Jahrzehnt. Ihre dritte Zigarette am Stück, die sie automatisch angezündet hatte, ohne nachzudenken, während sie die stummen Szenen in den Fenstern auf der gegenüberliegenden Straßenseite betrachtete, die sie an das erinnerten, was wir nie zu werden vermocht hatten, während sie die harmonische Choreografie unserer Nachbarn betrachtete, die offenlegte, dass diese nicht aus dem Weg gehen mussten, um zu überleben, ihre mit Büchern und Bildern verzierten Interieure, die eingerichtet waren, um zu bleiben, im Gegensatz zu unseren vernachlässigten Räumlichkeiten, die stillschweigend mit unserer Vorläufigkeit rechneten, im Gegensatz zu unserem Schweigen, das zu unterbrechen wir uns fürchteten, damit wir uns nicht verletzten, im Gegensatz zu unserer Angst vor dem Ende, das uns in jeder Geste unumgänglich einholte, in jedem Seufzer und in jeder weiteren Zigarette, die mit dieser galoppierenden Niederlage der Liebe rechnete, die sich ohne jeden Kampf ergeben wird, ohne jegliche Verhandlungen in der Totenstille, weshalb jeder unserer gemeinsamen Momente einen eingebauten Rückzieher beinhaltete, weshalb wir aufhörten, uns zu bemühen. Ich lag im Bett und las die Nachrichten und starrte die Fotos der Kriegsreporter an,
lag und kam liegend in all diesen Kriegen lag und fragte mich, wie lange noch? Das ist der Beginn des Romans von Ivana Sajko. Wir sind sofort in der Situation, ein Mann bricht auf, von wo weiß man gar nicht genau. This is not important. Genau, das ist nicht wichtig, wo dieser Mann auf, aber er bricht Richtung Berlin auf. Es ist also eine klassische Reisegeschichte erst einmal. Vielleicht zum Hintergrund dieses Mannes, wir haben gerade schon ein bisschen davon etwas gehört. Es ist eine Liebesgeschichte, die dieser Roman beinhaltet, aber doch viel mehr, oder? Yes, I think I was interested in this event of departing, and a man who goes towards something, but he doesn't look towards this, he looks back all the time. And so he actually uses this journey for Abschied, to say goodbye. But he says goodbye to everything, to the day that was just before he left, but he also says goodbye to his childhood, to his youth, to everything, and then he starts anew. Because I thought this event of leaving, it's so big, departure is such a big theme in Europe, especially in the last 15 years. I mean, since I was a teenager, I witnessed people escaping ex-Yugoslavia, going everywhere. Later on I would meet them in Sweden, in Germany, in London. They started the new lives. And it's such a big theme. And then now, with all these travelers, strangers, refugees, all sort of like all variations of displaced destiny. And I thought this is such a big theme. And thinking about Europe as this territory of constant movement and displacement, replacement, adjustment, and every time and everyone, they carry their stories with them, which are completely different from the general stories. So that's not the same. And this book is also about this, because he's a writer, he's intellectual, he sort of like belongs to our scene. He sits on the stage and then he speaks about politics, about future, about European Union. And then here, while he's departing, he's also departing from sort of like this shallowness that we sometimes tend to take part in. He departs from this kind of intellectual, soft, safe language in which we say, oh, European Union, 70 years of peace. He mentions this because he comes from the part of the Europe where there was no peace in these 70 years. So he also wonders, I mean, where did I live? What is my history? Because my history is different from the history that actually I must apply. We'd say, yeah, this is how it happened, but it's not. So, yeah, it's, I think, and he says there, it's, of course, it's, as most of my books, all of my books, it's self-poetic, it's autopoetic. So he actually, he writes, but also he explains what he writes about and how, and he's sort of like self-ironic in the way that he writes, and he says, like, every beginning of the sentence, it just opens an abyss of memories of different themes in which actually the spaces and times are merging together. So the book opens a lot, actually. Sie haben gerade gesagt, es sei auch ein autopoetisches Buch, wie Ihre anderen Büchern auch. War es immer klar, dass ein Mann die Hauptfigur dieses Buches sein wird? Oh, this is a very interesting question. We tried to solve that because, of course, in Croatian, a Slavic language, one writes from a gender. So when you open a book, the moment that he speaks in ich form, it's completely obvious that he is a man. And this was really very hard for us because at the promotion of the book in Berlin, I said, it must be a man. So I will not read. I don't want to. It must be a man because this was so important for me. And of course, the experience of writing as a man was very important because really something happened while taking this actually freedom to be a man, to become a man in the text. And actually we tried here with the
with the text on the covers to help, and also Kafka is one of the reasons, to help a man sits in a train. So this is how it begins, the man sits in a train, and this is how we promote the book. So because it's really a tricky, because it's Ivana Sajko. So and with this sort of like backup of strong female voices, but this is a male voice. Ist es leichter, bei diesen Themen als Mann zu schreiben? Yes. Yes, I was really very. I started notes for this book of course, in female gender, and I could not get to the point of it was just. I think that the voice sometimes tricks itself into some kind of trap, and it just at least my female voice tends to have a certain weight, tends to have a certain frustrated and angry voice. And I didn't want to write from the angry voice. I really wanted to write to get as closer as I can to the inner voice, because of these voices that we have, inner and outer, and the voice that we write, the voice that we hear inside. I really wanted to get closer to this inner voice. And what I realized, that my inner voice is a male voice. And I suppose it has to do something with the childhood, that our inner voices are maybe not maybe male or female, they do not have sexes. They're free of this, and they're so intimate that they go completely beyond this typical divisions that we usually make. This voice is a voice of an angel, and I wanted to get closer to it, and it turned out to be a male voice. Immer eine entscheidende Frage, in welcher Form? Schreibt man in der Ich-Form, in der Er-Form, und hier noch die Geschlechterfrage hinzukommen. Wir werden nachher bei Yara Monteiro auch sehen, da wechselt plötzlich das Ich, ein weibliches Ich, in eine Sie-Form. Darüber werden wir aber nachher noch kurz sprechen, warum das in dem Roman von Yara Monteiro so ist. Sie haben es gesagt, Ivana Sajko, wir sind auf einer Reise. Wir sind eine Reise, die eigentlich ganz einfach ist. Nach Berlin geht es, aber Sie haben es vorhin schon gesagt, es wird komplizierter, weil die Erinnerungen sich einmischen, plötzlich ganz verschiedene Orte. Wir sind auch im früheren Berlin, es wird Berlin erinnert, also Berlin spielt natürlich eine wichtige Rolle, aber in der Erinnerung letztlich, wer sich in Berlin auskennt, wird vieles wiederfinden in diesem Buch. Aber dann kommen eben auch die großen Themen, Sie haben es vorhin gesagt, jemand muss seine Heimat verlassen, die Flüchtlingsfrage von 2015. Ich wollte ganz konkret an einer Stelle nachfragen, das spielt eine wichtige Rolle im Buch 2015, die Gemeinde, der kleine Ort Tovarnik. Wer das nicht kennt, vielleicht zur Erinnerung, warum spielt das so eine wichtige Rolle, auch für den Helden hier, sich daran zu erinnern? Because this was the moment when this was a private moment, when I wanted to write about what was happening, because I was so stressed. And I think, of course, I was not the only one. And I caught myself a bit like this man, in the situation of following the news, being always on some kind of stream, and being guilty if I would not follow. And I thought, what is happening? What is now the position of us, people in their living rooms, in front of their working desks, in front of their computers, following all these tragedies around us, but actually not being able to do anything except being witnesses. And this Tovarnik was for me really, really important moment, because there is this moment that was told to me by a French journalist, who at one point she traveled there and she came back and she said, you know what happened? The wagon of the coaches of the train were so filled that people were writing SOS on the windows because they didn't have air anymore inside. And then I thought, what a huge journey this is, that you from human become unhuman, that you actually, everything that is human is stripped away from you. Everything, and they don't have names, they don't have language, they don't have histories. Everything is stripped, and they're just fighting for air.
and I could not write because I didn't find the right position from which I have right to write. But I could not stay silent because I thought I don't have a right to stay silent. What do I do with this? What do I do with this position? And this is, I think, this frustrating position that we are in all the time, because now we know, like, opposed to other wars, opposed to other historical moments, now we know so much. We know so much, and we don't have tools to do much more than actually people who didn't know what is happening did or they did not do. So that's why this Tovaring was so, it's such an important moment for me. Like when you want to write so much about something and you stay silent because you don't have moral position from which you would write. You have words, but you don't have right moral position. Eine ganz wichtige Szene im Roman, Sie haben es beschrieben, zum einen, weil es die Flüchtlingsszenerie 2015 noch einmal erinnert, aber eben mit diesen starken Bildern, dass SOS an die Scheiben geschrieben, dass Steine geworfen werden gegen die Scheiben, damit sie zerbrechen, damit überhaupt noch Luft dort in die Waggons kommt. Ich möchte einhaken noch einmal an einer Stelle, weil das mich beeindruckt hat. Der Roman ist eine Verknüpfung dieser politischen Geschehnisse, dieser Erinnerungen, auch dieser unglaublichen Katastrophen in Europa. Aber es ist eben auch eine Liebesgeschichte. Es ist für den Mann, wir haben ihn am Anfang gehört, eine Geschichte, er trauert dieser Liebe hinterher, sie scheint zu Ende zu sein. Und nun kennen wir das auch aus anderen Büchern, die grundsätzliche Frage, wie verknüpfe ich das Private, das Persönliche mit dem Politischen? Und man weiß bei diesem Helden, bei ihrer Hauptfigur manchmal nicht, ist die Liebe das Wichtigste, dass er der hinterher traut, oder ist das, was er an Politischen reflektiert, was er erinnert? Wie verknüpft man das? Wie haben Sie es versucht zu verknüpfen in diesem Buch? Liebesroman und, ich sage es mal verkürzt, politischer Roman. Yeah, well, I think that this love and whatever happens around love is very sort of, it's connected in a way. And I truly believe that sort of like a class is still very important theme, and it's a sort of the class that we belong to or that we are forced to belong to. It's sort of like it's always somewhere around us, and they have this. Their love also has this class question. They are both. She's translator. He is some kind of intellectual writer, journalist, something in between. That, I mean, we know these people. We are maybe these people. You know, we do lots of things. Actually, we think about the world, and we try to save it, which is funny and serious in the same time. And it always sort of like this, the class and social position and politics, it always comes inside. It's like this third persona in the relationship, especially if there's if the situation is precarious. I mean, the whole Liebesroman is about this, actually, how they are destroyed from chapter to chapter by their precarious position, and they cannot escape. This is very similar, but I think I'm very fascinated by intimate relationships. Maybe because I come from the theater, actually, and I always think there is such a tension between what we say and what we don't say. And it's very beautiful because, you know, what we say, it's sort of like a part of us, of our discourse that belongs to stage, to theater. What we don't say, it's part of the discourse that can end up in a novel, for example, in prose. So, and I feel these two parts, it's so interesting to write about this. And I always try to use this because I think it is so, the relationships that we are in and these tensions of unsaid and said, it's so interesting, and language can provide us with this. And I also think, I mean, in every book, of course, that I try to point a finger towards
political things, towards insecurities, towards injustice. But I also must use a language for something that is beautiful. And I think writing about intimacy has it has eternal beauty. And I think the book that doesn't have this intimacy inside, possibility of mutual understanding, this is actually where the politics starts with. And at the end, I mean, love is deeply inscribed in all the religion in the way that we are supposed to live together. So it's not only intimate, it's the social issue, how much we can love each other, how much we can belong to each other and so on. Das kann man aus diesem Buch sehr viel lernen daraus, was diese Thematik angeht. Wie ist das miteinander verwoben? Liebende glauben ja gerne, vor allem am Anfang einer Liebe, dass die Welt herum sie nichts angeht, dass sie davon nicht berührt sind. Dass das ein Irrtum ist, erfährt man hier von der ersten Seite an. Ich finde es interessant, dass Sie den Begriff Klasse noch einmal verwendet haben. Mir kommt es so vor, als sei gerade in den letzten Jahren in der europäischen Literatur dieser Begriff wieder stärker hervorgekommen. Gerade eben hat Annie Ernaux den Nobelpreis bekommen. Exactly. Und wer die Bücher von Annie Ernaux kennt, weiß, da spielt Klasse wie in der ganzen französischen Literatur eine ganz wichtige Rolle noch einmal. Ich habe auch das Gefühl, dass in der deutschen Literatur das wieder stärker bedacht wird, dass diese Milieus, das ist das harmlosere Wort, aber die Klassen gerade eine wichtige Rolle spielen, wenn man Personen beschreibt und wenn man hier einen Liebesroman schreibt. Ich habe eine Frage, ich habe Ivana Sajko gerade den Anfang gelesen Ihres Buches und Sie haben das nur gehört, Sie haben das nicht gesehen im Schriftfeld. Wenn Sie den Roman schon in den Händen hatten, wissen Sie, es ist auch für einen Lesenden eine Herausforderung, weil dieser Roman eigentlich keine Punkte setzt, keine Kapitelumbrüche macht, keine Absätze bildet. All das, wofür manche Leser dankbar sind, jetzt kann ich atmen, jetzt kann ich durchatmen. Dieser Roman lässt kein Durchatmen zu, sondern er reiht Komma an Komma. Und wie kam es zu diesem Stilmittel? Warum ist das gerade? Ich glaube, es ist für diesen Roman sehr passend, aber wie kam es dazu, dass Sie gerade so, auch was die Interpunktion angeht, was die Absatzlosigkeit angeht, so schreiben? Well, I think that every text has its rhythm and its music. And as I said, I write for the theater, I perform, and I mainly perform with musicians, and I feel text as music. And then with this upsheet and with falling into this abyss of memory, I thought, and because it's written as a notebook, because we know that he writes this very novel in the train on his way to Berlin. That's why it's not too big. And I thought, there is now, if he doesn't say the truth, he will never say the truth. He will never come to the end of this genealogy of violence that is actually, the whole book is about reconstruction of the one act of violence, which is his act of violence. And I thought it cannot be pauses here. Once he starts, it just must go out. And this was very important for this book. For example, in Familienroman, I thought this is a book with lots of silences, so it's written very slowly, very economically, with lots of silences in between. And when one opens it, you can see that and every silence is time passed. So it's constructed like this. So it's very different, but it's almost like Satie, and this is different. And I thought that it gives a certain rhythm of journey. Because the train does not care about how he feels. So different memories, different sufferings are passing through him, but the train doesn't care, the train goes. So it has this kind of rhythm of a train. Nein, das ist beim Lesen eine ganz verblüffende Erfahrung. Man erschrickt am Anfang ein bisschen, blättert um. Da kommen ja gar keine Pausen, keine Absätze, aber so wie Sie es gerade beschrieben haben, es passt sehr gut zu dem, was beschrieben wird in diesem Roman, zu dieser Atemlosigkeit, auch letztlich, die Figur hat und zu diesem, wie Sie es gesagt haben, Rhythmus des Zuges. Und wer den Roman, und ich kann das nur empfehlen, lesen möchte, muss nicht erschrecken. Das lässt sich sehr gut lesen, wenn man sich einmal 2, 3 Seiten auf diesen Rhythmus eingelassen hat. Thanks to my beautiful, excellent translator, Alida Bremer. Ja, Alida Bremer, eine der bekanntesten Übersetzerinnen, selbst die Autorin hat das ganz vorzüglich übertragen, weil das ist auch für eine Übersetzerin keine einfache Aufgabe. Ivana Sajko, wir sprechen hier
bei den Europäischen Literaturtagen über Komik, über Witz. Sie haben es gerade gesagt, in diesem Buch spielt Gewalt eine zentrale Rolle, spielen die großen Kriege trotz 70 Jahre vermeintlichen Frieden eine wichtige Rolle, die Flüchtlingsfrage, aber ganz unterschiedliche Themen. Wie weit haben Sie versucht, diesem Roman trotzdem, es ist kein hoffnungsloser Roman, das ist ganz interessant, wenn man denkt ja, die Liebe ist zerstört, dieses Europa liegt desaströs da und trotzdem hat dieser Roman eine Art Hoffnungsschimmer. Wie arbeiten Sie selber mit komischen Elementen? Wie wichtig ist Ihnen das, gerade bei solchen Themen, mit solchen Stilmitteln zu arbeiten? Always, but I think because I think it's something very private. I don't know whether it's good that it comes into my text because I'm very ironic, I'm funny, and I cannot help myself. But also what I noticed, when you go very deep into the troubled area of the text or wherever, irony or sarcasm can open the door. They always open a door, because when you write, you also wonder, how do I construct my text further? Where do I go? Which door do I open? And it gives such a strange dynamic, excellent dynamic, when you open a door of humor, because humor is always self-reflective. And then you go deeper. And this is wonderful how actually these comical moments, they open you again towards yourself, because you cannot be funny. I mean, you cannot be ironic or self-ironic without being even more honest than you were before. So I think this comical element has such a, it's so agile. It does something with language, which is absolutely beautiful. And also it gives you possibility to breathe a bit. And I think this is important. Das knüpft, glaube ich, sehr gut an das, was wir gestern Abend gehört haben, an die beiden Gespräche. Wo ist es vielleicht gerade bei solchen Themen besonders wichtig, um die Erkenntnis voranzutreiben, dass das durch Ironie, durch Komik aufgebrochen wird? Letztlich, das kann man bei der Lektüre dieses Buches verfolgen. Wir machen einen Sprung und kommen zum zweiten Buch des heutigen Vormittags. Yara Nakahanda Monteiro, Schwerkraft der Tränen, bei Heimon erschienen, in der Übersetzung von Michael Kegler. Das erste Buch, das auf Deutsch erschienen ist. Yara Monteiro, in Angola geboren, in Portugal aufgewachsen, aus dem Portugiesischen auch übersetzt, wie gesagt, vor einem Jahr auf Deutsch erschienen. Und es ist auch ein Reisebuch. Es ist ein Buch, in dem es um eine weibliche Hauptfigur geht, Vittoria, die sich aufmacht, ihre Mutter zu finden. Aber da wir eine Textpassage ausgesucht haben, die direkt vom Anfang des Buches kommt, würde ich Yara Nakahanda Monteiro bitten, auf Englisch zu lesen. Sie bekommen den deutschen Text eingeblendet, dort über dem Screen. Please have a short reading of your book. Thank you. Her first memory is a tree, the second a wave. Without casting a shadow, she flies through the roots, burying the bottom of the sea. She doesn't exist prior to that moment or beyond it. These are images that burst into her dreams and terrorize her sleep. From time to time, whiffs of the intense aroma of sour milk emerges. Then the taste of sweet, salty, that lingers on her tongue. Part of her finds comfort in such sensations. The other part is disturbed by the emptiness they bring. These are the memories she has left of her mother. The most intimate truth is to not be able to claim her mother as hers. She knows that Rosa Chitula, her mother, loved Angola more than she loved her daughter and fought for the country. Her name is Vitória Queiroz de Fonseca. She's a woman, she's black. The plane flies over Luanda. The sky is gray and the clouds laden with rain. It is 6 in the morning and I have been unable to sleep since I left Malveira. My lips are parched, my jaw unexpectedly clenches again. The path that I choose is the one I need. My longing for my mother is now unbearable. I cannot forsake her. Still, that certainty doesn't take away my fear. I feel it in my feet.
They feel numb again. They fear walking to the fate. These noisy people annoy me, and the little children who can't stop crying, too. Down below are clusters of houses that look like they've been dropped in carpet bombing and landed aligned into groups, as though they crashed into the earth with such violence that they were covered with dust, were dismantled and put together blindly, forming a symbolic skeleton of red clay, old wood, and curated tin roofs. They survive in the tangle of the new land. They contract and expand. They adjust the walls to gain space. The houses exist in various sizes. They remain unplastered and unpainted, permeable to good and evil. Together they create a giant monogram patch torn by streets that cross the city in all directions. They are corridors that lead nowhere. Avenues cradle graves out of the earth and ending into official roads. The concrete is an imaginary border. The limit of the existence they allow is to have and to be. A large part then emerges gray, wide and tall. The windows of the flats are like birds' nets on concrete trunks. The stains stretch out, trying to reach the sky and the water, changing the writing of the heart. I feel my heart racing. The landscape ahead of me is raw and arch. I enter a home of dust and cement. I wait for chaos. It starts to rain. The city is saddened. Wind comes with the rain. Turbulence makes landing difficult. We get out of the plane, curled up in our bodies, soaked with get into the bus that takes us to the main building. The air is stuffy and everything around me seems covered in sticky humidity. Unsuccessful, I avoid touching the people and the handrails. The door opens, passages run over each other. They cross paths to queue in their category. I read the sign, foreigners. I went towards it. There are many white men standing in the line. They clutch their briefcase or the strap of their backpacks. With their eyes wide open, they seem to scan images. They do it from right to left and vice versa. Most walk with tense shoulders and slightly bent. They check the documents over and over again. Unashamedly, some put money between the pages of their passports. I wonder if I should do the same. It is the first time I'm there. I like the spontaneity of someone returning to their homeland. The queue moves forwards. It's my turn. I cross the line. The immigration officer doesn't smile. He straightens up in the chair at his post and gains stature. With a shy smile, I say, "Good morning." My words find no echo. From the look in his eyes, I feel I'm getting too close. I pull back. He leans back in his chair. He rests the elbow of his right arm on the table like a fixed point that leverages his forearm. The arm moves towards me. His open, outstretched hands ask me for my passport. When he has it with his hands, he drags it close to him. Without letting go of the passport, he puts his elbow back on the table. I'm suspended. Dankeschön für diesen Ausschnitt vom Beginn aus dem Roman Schwerkraft der Tränen. Das ist, glaube ich, eine gute Stelle, um auch in den Roman einzudringen. Ich bin das erste Mal hier, haben wir gehört, Vittoria, die Hauptperson, reist zurück nach Angola über die Mutter. Die Mutter kam am Anfang vor, die Mutter 1944 geboren. Vielleicht erzählen Sie uns etwas, was es mit dieser Mutter auf sich, was hat sie getan, wie war sie in die politischen Kämpfe in Angola verknüpft? I think we talk a lot about war in the present sense because that's the current situation in Europe. But in my opinion, and this is also part of my book, war prevails longer after weapons are put it down.
So the story of this book is exactly about this young woman, Vitória, that faces, because of the political context in Angola, West Africa, the independence war against Portugal, and then the civil war, she flies with her grandparents to Portugal as refugees. But her mother stayed, and her mother was a young woman that decided to pursue her political views that all people should be free. Yeah, so imperialism is no good for anyone. So she decides to stay, to join the rebels to fight the Portuguese. Portugal colonized Angola, and she stays there, and then she keeps on also participating as a soldier in the civil war. So the book talks about a lot of the consequences of war, but from an individual and a family perspective. What are the ties that people lose? Yeah, we lose ties with family. We lose ties with our own identity. So Vitória, she goes back. So the trigger for us to go back to her homeland, to her roots, it's her mother. But it's a much bigger search of a much more bigger journey, because in reality, she goes back searching for who she is as a person, in consequence of being raised in the place that she felt also there was no place for her. So she never felt, I would say, a little bit like me. Yeah, the book, it's there's some parallels, of course, between Vitória and my personal story. I say that by saying that in the first quote, my first memory is a tree, the second one is a wave. My first memory, Yara, it's a wave, but it was a wave in Portugal, so it was also intentional. So I talk about this search when you grew up out of your homeland. So who am I? Where do I come from? Genau, es geht um Fragen der Identität, die ja auch in Ihrem Roman eine wichtige Rolle spielen. Vitória, 1978 geboren, also ungefähr im Alter der Autorin. Und was daran autobiografisch oder wie man heute lieber sagt, autofiktional ist, das wollen wir gar nicht ergründen. Das ist, glaube ich, auch nicht wichtig, um den Roman zu verstehen. Sie haben gesagt, es ist eine Muttersuche zum einen, aber eben verwoben die Suche nach der eigenen Identität, dieser Weggang aus Angola nach Portugal und jetzt diese Rückkehr. Der Roman hat einen großen Spannungsbogen, weil man immer darauf wartet beim Lesen, wird sie die Mutter finden? Sie sammelt Informationen, sie hat Kontakte, sie kommt mit einem General, über den werden wir gleich noch sprechen, in Kontakt. Letztlich, warum ist die Mutter genau verschwunden, um das noch besser zu verstehen? Das hält ja bis zum Schluss, bleibt dieser Spannungsbogen. Was ist mit der Mutter passiert? Wird sie finden? Diese Frage. Aber vielleicht um die politische Situation, Sie haben es gerade schon angedeutet, noch besser zu verstehen. Warum ist Rosa, die Mutter, abgetaucht? The reason why I decided Vitória's mother, Rosa, to be portrayed as a soldier was because I wanted to make an homage. I wanted to honor all the women that fought in the Angolan independence war and on the civil war. And then when peace arrived, they didn't have the same recognition as men. So, and I also wanted to analyze and to demonstrate that there are some impositions to women, social impositions that may not be aligned also with their own inner wish, and one of them is motherhood. So Rosa, as I said at the beginning at the first chapter, she had a bigger
a bigger idea of what should be her future, or a different idea. I'm not going to say bigger, a different idea, that she wanted to fight for freedom for a country rather than just be a mother. And also, I think it's important to say that, and this happened during the war in Angola. A lot of women, they really had to fight with a gun in their hands and carrying their babies. So they had to fight really twice against the enemy, but also against the patriarchal system. So I also wanted to bring exactly this out of frame view of what women really, that women really are soldiers as their men peers. So I think that was the dynamic that was important for me also to bring to the reader, a silent story. Vitória kommt als junge Frau zurück aus Portugal nach Angola. Wir sind, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, am Anfang des 21. Jahrhunderts, also nicht in unserer absoluten Gegenwart. Ich habe gerade letzte Woche, das hat mich erinnert bei der Lektüre Ihres Buches, das neue Buch der französischen Autorin Leila Slimani gelesen, die ja 3 Bücher schreibt. Das zweite ist gerade auf Deutsch erschienen, über ihre Eltern in Marokko. Auch da gibt es den Befreiungskampf in Marokko der 50er gegen die Kolonialmacht Frankreich. Und ein wichtiger Punkt bei Leila Slimani, und danach wollte ich bei ihrem Buch fragen, spielt, dass dieses Marokko, nachdem, wir sind dann in diesem zweiten Band in den 60er Jahren, noch sehr viel hat von der französischen Kolonialmacht. Da ist unglaublich viel präsent. Da sind die Franzosen zwar vertrieben worden, aber die Lebenskultur ist immer noch geprägt natürlich von den Franzosen. Wie ist das hier, als Vitória zurückkehrt nach Angola? Wie viel portugiesische Kolonialmacht steckt noch in dieser Stadt, in die sie zurückkehrt? Well, Vitória, when she goes to Angola, she feels she doesn't fit. So she doesn't acknowledge that even though it's her homeland, it doesn't feel like her homeland. She's again on a known place. But what she arrives through, it's to a post-war country. And the post-war country, it's rough, it's violent, yeah. What she sees there, of course, it's a lot of social inequalities and some, as you say, some colonial heritage. And some colonial heritage also, it's present on, for instance, on the racism, on the big social, economical social difference between those that have a lot of money and the real poor people. Wie wird sie gesehen, als sie nach Luanda kommt, auf der Suche nach ihrer Mutter? Wird sie als Portugiesin gesehen? Wie ist der Blick auf sie der anderen, denen sie in Luanda begegnet? She perceived as a foreign person because she was not raised there. She doesn't have the same accent, but also there's a moment in the book that she is acknowledged as one of them. So it's a beautiful scene when they are debating some private secret government information. And the matriarch of this family says, no, we don't need to worry about, she's one of us. So this is also something that happens with us people, our identity. We know who we are, but how we are perceived by others can change. So she then becomes Angolan when she's recognized as an Angolan and one of us. Genau, das sind ganz schöne, wichtige Szenen in diesem Buch. Das fand ich auch, wie sie dort aufgenommen wird, wie sie auch sich fremd fühlt. Natürlich, sie ist, wie Sie es gesagt haben, eine Fremde in diesem Land. Sie muss sich auch erst an diese Stadt gewöhnen,
wo alles anders ist als in ihrer Heimat. Aber es geht letztlich, und das gilt nicht nur für Ihr Buch, das gilt auch für Ihr Buch, um Fragen der Identität natürlich. Das ist ja eines der großen Themen der Literatur des 20. Jahrhunderts, schon in modernen Romanen, Identität. Nun gibt es viele, die sagen, das ist ein vergebliches Suchen. Die modernen Menschen haben gar keine Identität. Sie suchen zwar danach, aber sie haben gar keine. Wie würden Sie das sehen? Ist das heißt einmal, den Schatten einer Identität zu empfinden auf Deutsch in Ihrem Buch. Muss man diese Identität haben oder kann man auch leben ohne eine festgeschriebene Identität? I said that my identity is fluid, in the sense. I born in Angola. I grew up in Portugal. I married with a Dutchman. I lived in Brazil, in London, and so on. Identity is something that it's fluid. But what I felt as a person growing up is that people wanted to put me into a box. That so where do you come from? Who are you? So of course I had a lot of questions as a person that was translated in my book as an author about, okay, who am I? Or how people are perceived me. And now normally when people say, so Yara, do you come from? I decide to say, okay, I am from where my feet are. So today I'm from here. If someone today asks, you're Krems. I'm Krems, exactly. But it's something. First, it's always been there in literature, from different points of view, rather from a social point of view, a political social view. Identity, it's something that brings safe to people. That's why it's so much debated. But also identity is something that is extremely regulated by governments. Governments can tell you who you are and who you are not. So that's why it's also quite a hot topic. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, auch nicht nur heute, das war gestern auch schon unterschwellig Thema, wird es sicherlich auch heute Abend und morgen noch sein. Diese Frage nach Identität, das ist, glaube ich, ganz wichtig, was Sie gesagt haben, diese fließende, diese flüssige Identität. Es gibt ja immer diese Sehnsucht, dass man sagt, Identität muss fixiert sein, eine Box sein, eine Schublade, die man aufzieht und dann weiß man genau, wer man ist. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die in der Moderne ganz sinnlos ist, weil es eben, wie Sie es beschrieben haben, Identitäten wechseln, schwanken, immer wieder sich verändern. Ich springe einmal kurz zu Ihnen nochmal, Ivana Sajko. Wie würden Sie Identität für sich reklamieren? Ihr Held sucht ja auch in gewisser Weise nach Identität. Yeah, but I think that he perceives identity not really as the place where he was born. It's more identity through different roles that he's playing. And I also think this is really important. But I don't think that today people do not have identity. I think that we live in a time of hyper-identities. And I think that we live in a very... in a world that is sort of like that crushed into little particles of different hyper-identity groups, minor groups. So you can, and all those groups very often are exclusive. So they're not inviting you to take part in that. And I think this is something that is maybe it was very obvious during pandemic how particulated our society is through these different groups that actually they do not merge together. There is not a point where we say, okay, so let's just strip off our identities and just let's stick together. Because this is why we invented society. So I think about this a bit different. Ja, also diese Sehnsucht nach Identität ist, glaube ich, auf jeden Fall da und hat sich vielleicht gerade, wie Sie es gesagt haben, im letzten Jahr noch verändert. Vittoria, wir haben Sie vorhin erlebt, der Roman beginnt als Ich-Erzählung, in der Ich-Form. Wir sind also im Kopfe dieser reisenden Vittoria, die auf der Suche nach ihrer Mutter zurückfährt nach Angola.
Irgendwann im Roman wechselt die Perspektive. Haben wir nicht mehr das Ich, Vittoria, sondern wir haben sie, also die dritte Form. Hat dieser Wechsel auch etwas mit Identität zu tun oder wie kam es dazu oder wie kam dieser Entschluss jetzt, was ja eher ungewöhnlich ist, die Ich-Perspektive zu verlassen irgendwann? First, I'm very happy that you're making me that question, because there was exactly a reason. So I changed the narrator. The narrator, it's in the first voice, and because that's what I was saying. The trigger for Victoria to start a discovery journey was her mother, but the scope of her journey is much bigger. So she's looking also for her blackness, for her African soul, if you can say. So when she starts, when she moves to Wambo, the place that she was born, and that she learns more about her story, there's a very specific scene where she cuts her hair. At the same time, Juliana, that was also a soldier in the war with her mother, Juliana, she sees a dead bird in a window. And the dead birds symbolize a new beginning, a new me. So when Vittoria finally discovers more about her identity, that she discovers her blackness, I change to the third person, because by norm in society, black female stories are told by others. So I removed her voice, because that's something that happens in society, that there's not a lot of space for black women to tell their own stories in the first person. Das ist ganz interessant, weil jeder, der schreibt oder mit Literatur zu tun hat, weiß, wie unterschiedlich Texte wirken, wenn sie in der Ich-Form geschrieben sind und wenn sie in der dritten Form geschrieben sind. Man kann das immer ganz einfach ausprobieren, wenn man selber mal eine Seite in der Ich-Form schreibt und dann sie plötzlich umswitcht in die Er-Form. Das sind ganz andere Texte, weil es um Distanz geht. Sie haben gerade Erfahrungen von schwarzen Frauen erwähnt. Sie haben in einem Interview gesagt, dass Toni Morrison für Sie eine wichtige Autorin gewesen ist. Warum? Exactly because she brought stories that I never had read before about exactly the black condition, about slavery in the United States, about what it would mean to not be able to have a social identity, a political identity. She talks about dehumanization on people. So for me, it was quite important also how to write those stories also without without having a paternalist way to the characters. So I think I think was my biggest learning, I would say, with Toni Morrison. Wir haben es vorhin bei Ivana Sajko versucht zu beschreiben, mit Blick auf das Generalthema dieser Europäischen Literaturtage, Komik. Ich musste bei Ihrem Roman auch immer wieder lachen, trotz der Dinge, die beschrieben sind. Lachen vor allem bei den Stellen, wo Vittoria dann nach Luanda kommt und in die Partyszene Einzug hält, also plötzlich an Partys teilnimmt, die für sie ganz fremd sind. Sie geht in die Diskussion, sie weiß nicht, was sie anziehen muss. Die Freunde, die Bekannten dort gehen ganz anders mit dieser Situation um. Wie viel Freude, wie viel komische Freude hatten Sie selber beim Schreiben dieser Szenen? Welche Stellenwert spielt Komik gerade in diesem Roman für Sie? I drawn a lot of inspiration, of course, from the time I lived in Angola, or also from times where I was in very tense situations. I think people sometimes don't realize that in war times, life goes on. So people keep on boarding, there's people keep on going to parties, people keep on making love, so life goes on.
And humor, it's also used a lot as a coping mechanism. So also on my writing, of course I had to use humor, especially when I was living in Angola. It was such a difficult context for people. People were still on a surviving stage, but people were still, in order to coping, laughing. So what I describe as some very tense scenes, not really the party one, but there is a scene when people are robbed in the public transport, because it's a way also to deal with very difficult situations. It's like a release technique. It's like breathing some fresh air to a very dramatic situation. And it's something that it was always in my family. I still remember during lunch times, they would go back, all the memories they would share on the table. There was always a funny element, even if someone would have been pointed a gun, but they always find some way to turn a bad dream into something more positive. Wir haben das vorhin auch bei Ihnen in der Antwort ja gehört, der Humor, die Komik als Türöffner in Romanen. Wir werden heute Nachmittag im Gespräch darauf auch nochmal kommen, weil da geht es auch um zwei Bücher, die genau das verhandeln, dass schwierige Themen, dass politische Katastrophen, Kriege durchaus auch immer so beschrieben werden können, dass sie durch Ironie und Witz diese schwierigen Themen vielleicht noch drastischer, besser wirken, weil die Komik das letztlich aufbricht. Ich möchte, ehe wir danach fragen, ob aus dem Stream einige Fragen zu uns gekommen sind, noch zu zwei Figuren aus Ihrem Roman Nachfragen stellen. Dieser Roman lebt von seinen starken Personen auch. Das sind sehr eigenwillige Charaktere. Der Großvater spielt eine wichtige Rolle. Und bei dieser Suche von Vittoria nach ihrer Mutter gerät sie an einen General, der ihr helfen will, so scheint es, die Mutter zu finden. Und dieser General ist dadurch auch auffällig, dass er Lyrikliebhaber ist, dass er Gedichte liebt. Wie sind Sie auf diese Figur gekommen, die den Roman, wie ich finde, sehr bereichert? Dieser General, der sich mit Lyrik auskennt und Gedichte vorträgt, leidenschaftlich. So I'm also the general, yeah. So all my characters belong to me. And the general likes poetry because I'm also a poet. But it was also a way for me that to connect with the oppressor, with the aggressor, as you just described. I didn't want it to put my anger on the paper. I think that's bad writing. And I wanted to demonstrate as well that bad people can do good things, and good people can do very bad things. And this is what happens in war contexts as well. In fact, the general it's one of my favorite characters, even though he was one of mine too. Yes. But even though he was a raper, a raper, a very bad person during the war. But also, this is something that I wanted to put on my book, that sometimes we lose ourselves. A lot of time we lose our humanity in a war context, and then we have to recover. After the war, we have to recover who we really are, our goodness, on who we are as people, really. Man sieht an dieser Figur des Generals, wer Lyrik liebt, kann kein ganz schlechter Mensch sein. Vielleicht, Sie haben einmal gesagt, der Krieg macht uns zu Monstern, aber man kann das nicht vergessen machen, was man getan hat im Krieg, aber Menschen können sich wandeln. Ist der General dafür auch ein Beispiel? Yes, the general is someone, in fact, that the post-war, maybe because of his own guilt, he helps a lot of people. He's in fact a godfather to a lot
of people. He turns into a good person. And also I explain in the book when Vittoria is with Juliana, also a soldier, Juliana asks Vittoria, which truth do you want? Your mother's truth, the general's truth? Because there's always a perspective of who is the enemy, yeah? And the same event can have different perspectives. And this is also I wanted to bring to my book, that a lot can be unsolved. We in a war context, we come out of war with more questions sometimes than answers. Das zeigt, wie ich finde, dieser Roman sehr gut, dass es kein Schwarz-Weiß gibt, sondern ganz unterschiedliche Antworten gibt, auch nach Schuld und Gerechtigkeit, je nachdem, aus welcher Perspektive man sich stellt. Ob der General dann wirklich hilft, die Mutter zu finden, das müssen Sie selber nachlesen, das verraten wir nicht. Veronika Trubel hat Fragen aus dem Stream mitgebracht, vielleicht können Sie die kurz komprimieren. Ja, mein Mikro, ja, geht jetzt wunderbar, vielen Dank. Also herzlichen Dank zunächst an Sie, an die Leute aus dem Chat. Es sind einige Fragen gekommen, die ich zunächst so zusammenfassen kann. 2 Fragen beziehen sich auf das erste Gespräch. Eine Frage ist dann wohl an Sie beide gerichtet und eine Frage wäre zum zweiten Gespräch. Die erste Frage bezieht sich auf die Textstelle, die wir gehört haben. Ein schwer betrunkener Mann im Bett. Im Film, das hat immer noch irgendwie was Cooles. Das ist schon noch ein Held, ja, auch wenn er vielleicht strauchelt oder zweifelt. Die Frage wäre, ob eine Heldin in dieser Situation, sagen wir so, ob das auch so verstanden würde, wie Sie das beurteilen. Und generell, wenn man als Frau, als Mann schreibt, ob das die Sprache verändert. Das wäre die Frage. Die zweite Frage ist, inwieweit das Setting der Reise nach Betuschki dieses Buch beeinflusst hat. Und ich weiß nicht, ob Sie jetzt mal antworten wollen oder ob ich weiter... Vielleicht machen wir erst die beiden Fragen zuerst. Well, yes, I think there is something with absolutely the text changes when, at least for me, but it's also important because what I want to say that with the long experience of writing from strong female positions and writing a stage female characters that are loud and angry and they come on the stage and they really like they spit at the audience, and then going back and actually finding a voice and being surprised that this sort of like relaxed voice that I have in myself is a man voice. And it's changed a lot because there is also when one writes, he puts sort of a position of the character in the world. And there is something really strange that happens. If I would put a woman in the situation in which this man was, something completely different would happen. And it's also a physical thing. There is a scene, for example, a scene where a policeman grabs this man and puts him in the car. And of course, although this is a language and it's text, we feel that it's a male body that was pushed in the car, and it has a certain intensity. If this was a female voice, in the same scene, we would see fragile female body put in the car. It would be a completely different story. This policeman would be a different man. He would have different intention. So everything changes. This is completely crazy. The childhood memories, the way he played with his brother. If this was a girl, this would have completely different meanings. And what actually I wanted to achieve is to get rid of those meanings. Just to try not to be a woman, just to try, just to see how does it feel to go around the world in a different body. This is what happens. Because a voice, a female or male voice, it's much more than a grammatical change. It just changes everything. And, vielleicht noch diese kleine Nachfrage nochmal wiederholt. Es sei cool, wenn ein Mann betrunken im Bett liegt als Held und bringt nichts zustande,
schreibt nichts Vernünftiges. Ist das immer noch cooler, als wenn eine Frau jetzt in dieser Szene wäre? Oh, I must say, my first novel, Riobar, is written from the position of a woman who sits in Riobar and drinks for almost 200 pages. So it's possible, and I think that she is elderly of sort. So I did it. Also insofern haben sich die Geschlechter da angenähert. Das ist kein entscheidender Unterschied. Vielleicht setzen wir noch mit einer Frage fort. Wunderbar, danke schön. Ja, dann darf ich zur zweiten Frage kommen, die also an beide gerichtet ist, ganz sicher, und die wir gestern übrigens bei der Eröffnung auch schon hatten, nämlich die Frage ganz generell, wie begegnen Frauen Krieg? Wie gehen sie um mit dem Thema Zerstörung und auch Selbstzerstörung? Gibt es da Unterschiede zu Männern oder nicht? Ja? Und die zweite Frage möchte ich vielleicht gleich anschließen, die sich dann auf das zweite Gespräch bezieht. Wie wäre die Identität der Mutter hier zu beschreiben? Diese Frage kam noch. Vielleicht, Herr Monteiro, als erstes Sie antworten, Frauen und Krieg. Ist das ein Unterschied, wie damit umgegangen wird, wie Männer? Wie spiegelt sich das in Ihrem Buch, aber vielleicht auch allgemein? First, I don't want to fall into in categories. Yeah, I know very aggressive women and very sensitive men. Yeah, but of course, there's more these generic features that are associated with masculinity, toxic masculinity, and women about being more soft in feelings. One thing that definitely makes women different from men, it's motherhood. I think motherhood allows a bond with the other, being the other something that belongs to us. I think if the world was ruled by women, many less wars would be in the world for sure. I think a woman more difficult will send their kids to war, because there's a much more stronger connection that was removed from the man part because also of the patriarchal system. So men are the men or were educated. Now it's different, but men were educated outside the house, not inside the house. The kids, there was a timing period that kids, they were removed from the mother and they were initiated on masculinity by the parents, by the fathers, to be a man. So I think if we look for today, yes, men can be much more aggressive, but it's not about the gender, it's about what men were educated to be. Yeah, I think it's really strange, these destinies of women in the war. On one hand, what you write, it's on one hand we can say, well, it's very emancipating having a woman going into fighting like as a soldier in ex-Yugoslavia wars. I mean, in this war that happened in the 90s, it was different. Women had this passive role of, they were like a territory, they were like a land, just waiting for soldiers that will not be their husbands, and they could do whatever they wanted with them, and they used them so as some kind of source of raping and so on, of conquering a territory and defeating the enemy. So I don't know. I think that the war is it's some kind of we cannot speak about the war as some kind of organized event. It's completely out of it's disorganized event. It's like an explosion, and it's very hard how I mean, the roads that we take there, they are also very volatile. They just happen by chance. So I think it's really hard to talk about this, and it's hard to have any morals when speaking about this. Or what is better? What should? I think it's completely impossible,
And I'm very cautious. I'm very cautious with this because now we are also in the position of listening people who come from Ukraine, and we want to understand. And actually we treat, like sort of we treat people as war reporters. And I remember when I was younger in this situation, and I also had to be a war reporter, and I didn't understand a lot because I think it's very tricky to speak about this. Ich glaube, die letzte Frage, dazu kann man gar nicht viel sagen, welche Identität, weil wir darüber gesprochen haben, über dieses Thema, lässt sich der Mutter zuschreiben, die im Roman ja als Figur in dem Sinne gar nicht auftritt. Kann man über Rosas Identität etwas sagen? In which sense? Das war die Frage, die aus dem Stream kam. Die Frage war, wie wäre die Identität der Mutter zu beschreiben? How would you describe the mother's identity? So yes, and it's described also in the book while she was younger. So she's portrayed it as someone that is. So she has a difficult relationship with her father. Her father knows that I cannot control her. So she's someone that is very confident, someone that she's a believer. She has high ideals. She's keen to sacrifice herself for freedom. She's keen to give herself to the freedom of her people, even though that she was a super privileged person, in the sense she was part of a rich family. She could have had a very normal and stable life, but she decided to live a good life, to pursue something that was better, not for her, but for the other. Genau, das ist Rosa, die Figur, die gesucht wird von ihrer Tochter. Wir sind am Ende dieser ersten Vormittagsveranstaltung des heutigen Freitags angekommen. Wir haben zwei, ich finde, hochinteressante Bücher kennengelernt. Schwerkraft der Tränen, jeder Aufbruch ist ein kleiner Tod. Bücher, die von Kriegen handeln, von der Flucht handeln und die dennoch immer wieder, wir haben darüber kurz gesprochen, diese komischen, hoffnungsvollen Elemente einbauen und dadurch vielleicht diese, in Anführungszeichen, schweren Themen noch einmal deutlicher machen. Ich bedanke mich sehr bei Yara Nakahanda Monteiro und bei Ivana Sajko für das Sprechen über ihre beiden Bücher. Ganz herzlichen Dank. Danke so much. Ja, auch vielen herzlichen Dank. Wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause. Um 11:30 Uhr geht es weiter. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, draußen ist ein kleines Kaffeehaus eingerichtet. Nehmen Sie Platz, nehmen Sie Kaffee zu sich, sprechen Sie miteinander. Um 11:30 Uhr setzen wir fort mit Paolo Mezzin und Barrett Megarian. Thank you.